Halo, apa kabar? Welcome di story-nya Mak-Mak. Video Mak kali ini yaitu kita mau belajar Inggris. Ya, kita belajar bahasa Inggris di BMC. Dan yang pengen belajar, ayo datang. Pelajaran dulu ya. Nanti ya, linguistic dulu. Oke. Mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this afternoon. First, I'm very happy today because of you. I feel like again today for about almost 7 years I don't have any offline class or face-to-face class. Mostly I just have like online class, which is of course it has a different feeling and also different situation. But today I feel really grateful that you make me laugh. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Rasanya kayak bisa belajar saya bareng-bareng dengan kelas yang offline, tatap muka, jadi kita bisa diskusi bareng lebih dan sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih karena teman-teman sudah ngasih. Okay, for the first session for today, we don't have any hard lesson actually, so we just learn about how to introduce ourselves. Jadi di sini karena hari ini adalah pertemuan pertama, kita mulai kita dengan berkenalan. Tapi saya nggak mau teman-teman kenalan menggunakan bahasa Indonesia. Because our class is English class, so we are going to start using English immediately. Jadi langsung pakai bahasa Inggris. Okay. Pura-puranya belum tahu atau gimana ini ya? Okay, yes, so let's first we are meet. Because yes. Okay, because today is first meeting, yeah. so we need to introduce one another. Okay, so well, let me introduce myself to you. My complete name is Nurlina, but everyone calls me Lina. Jadi biasanya teman-teman suka manggil Lina. Sangat jarang sekali they call me Nur or Nurlina. No, but mostly they always call me Lina. Biasanya sih Miss Lina kayak gitu. But I hope it's okay, just call my name. Okay, anggap aja teman kayak gitu, panggil aja Lina. I'm from Kediri, exactly. Jadi saya memang asli orang Kediri. Kediri is East Java. Teman-teman ada yang dari Jawa Timur? Saya East Java, right? So it means that we are neighbor, ya. Kita adalah tetangga. Okay, talking about my experiences, and after that I decided to work in Hong Kong. And during that moment, I mean, since I work in Hong Kong, actually I have online platform as well. So if you want to join the English course every night at 10 p.m. Hong Kong, so you may come. You may attend the online class as well. And we have free for you as well, but it's only every Saturday. Jadi kalau ada juga kelas gratis setiap hari Sabtu, malam minggu jam 10 malam, itu juga gratis. But normally for Monday to Friday, I have a private class or group class that is free. Yang itu dibayar. But for Saturday and Sunday, I try to dedicate myself to give you knowledge or share my knowledge. So on Sunday you can come to BMC here, our BMC camp, or on Saturday if you can't attend on Sunday, so probably you can join our online class in my platform. So you may join our class. Thank you. Of course. Don't compare with me. 30 years old. Oh, 30. Ada yang lain nggak? Dari yang ya sepertinya udah cukup. Okay, so let's open up your link. Jadi greeting itu adalah salam sapa dalam bahasa Inggris. Lalu salam sapa dalam bahasa Inggris itu ada dua macam. Ada yang formal sama ada informal. Nah, formal itu pada keadaan resmi. Mungkin seperti di kantor, di sekolahan, kita ngomong sama atasan itu formal. Tapi kalau sama teman kayak gini atau kelasnya kan kita nggak terlalu formal ya, dan kalau bisa jangan dibantu. Nah, kalau informal berarti yang nggak formalnya nggak ini. Terus
Untuk bagian yang formal biasanya kita sebutan good. Mau good morning, afternoon, semuanya biasa menggunakan nama. Tapi kalau informal nggak perlu teman-teman kasih good morning, afternoon, night, evening. Nah, di situ ada how are you. How are you itu artinya apa teman-teman? Apa kabar? How are you apa kabar? Dari zaman dulu pertama kali kita belajar bahasa Inggris itu pakai cuma how are you. Jawabannya apa? Thank you. And you. Nggak ada yang lain. Terus kalau sakit jawabnya apa? Pernah diajari kalau saya sakit, saya nggak enak badan, saya nggak baik, saya marah, nggak ada. Kenapa? Karena orang Indonesia itu selalu positif ya. Jawabannya cuma I am fine. Akhirnya ketika kita kerja enak nggak enak, I am Fine. Sakit nggak sakit ayam. I am fine. Gimana cukup nggak? I am fine. Gitu doang. Oke, itu kebiasaan. Nah di sini saya sama negatif answer. Jadi kalau teman-teman ngomong yang baik-baik, pakai yang positif. Kalau yang negatif berarti respon yang tidak terlalu baik. Next selanjutnya di situ ada how do you do. Dari ke atasnya lagi, nanti kita baca satu-satu. Ada how do you do. How do you do di sini artinya apa? Tadi dia tanya, hi, how do you do? Jadi sebelum how are you, silakan menggunakan how do you do. Jawabannya apa? Kembali boleh. How do you do? Kita pertama kali ketemu dengan seorang dan kita bilang how do you do? Jawabannya tetap how do you do. Sama seperti hi. Tapi ketika kita sudah kenal, next selanjutnya di bagian informal, di situ ada housewife. Terus di situ ada how's your life, ada what's going on, ada is everything okay, ada are you alright, ada what's the matter, sama what happened. Artinya apa? Habis ini kita praktek, jangan khawatir. Next, harus bisa. Oke. Now is a drinking time. Please you try to imitate me or copy me. Repeat after me. Dengar saya. Salah ulang-ulang. Gak fasih. Loh, kita nggak tahu dari mana belajar, Bon. Good morning. Good morning. One more. Good morning. Good morning. 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 Hi, good morning. Hi, good morning. Good afternoon. Good afternoon. How are you? How are you? Semangat. How How are you? are you? How are you? How are you? How are you? How are you today? How are you today? How are you? 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 How do you do? Next, lanjutnya di bagian morning, Morning. afternoon, Afternoon. night, how's life? How's life? How's life? How's your life? How's your life? How's your life? How's your life? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Is everything okay? Is everything okay? One more. Is everything okay? It's everything okay? Are you alright? Are you alright? Are you alright? Are you alright? Next, what's the matter? What's the matter? Jangan dibaca meter. What's the matter? One more. What's the matter? What's the matter? How do you do? How do you do? Silakan dibaca dulu bareng-bareng. Saya mau dengerin ya. Yang salah Kak suruh ngomong sendiri. Apa bareng-bareng biar kelihatan. Dari mana yang formal dulu? Bareng-bareng ya.
Ya pokoknya sekarang harus berusaha. Aku juga medok. How are you? How are you? Bukan who, how. How? How. How? Ulang how. How are you? How are you? Oke, karena temannya salah, ulangi dari awal. 1, 2, 3, go. How are you? Lanjut. Awal. Dari good morning. Serem apa seru tuh, Bu? Bagus tuh. Oke, silakan dibaca mulai how's life sampai bawah. How. Kenapa tiba-tiba pas didengerin tiba-tiba Deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. How is life? Hah? Mana ada isinya? Isinya digabung loh. House. Life. House life. House life. Life. Ulangi. House life. Tarik nafas dulu. Jangan ditahan. House life. Live. House life. Dengarkan saya. House life. House life. Life. Kalau ada what, ada s, biasanya juga dibaca, tapi nggak usah dibaca is. Ya. House ya memang kayaknya kayak house gitu. House life. Are you alright? What's the matter? Yeay. Aja dibanding-banding ke. How's life ya? How's life? How's your life? What's going on? Are you alright? What's the matter? Good afternoon. How are you? How are you? Woman. How are you? How are you? How are you? How do you do? How's life? How's your life? What's going on? Okay. Is everything okay? Is everything okay? I'm okay. All right. What's the matter? What happened? What happened? Next, kita masuk ke bagian I'm fine. I'm good. Very well. Jangan dibaca dari belakang. I'm happy. Amazing. Wonderful. Baca dulu bareng-bareng yang positif sampai I'm fine. I'm good. Very well. I'm happy. Amazing. Wonderful. Everything is okay. Next, kita masuk ke bagian negatif.
Misalkan antara 6, antara 6 bacanya apa? Ada S-nya. Karena dia pakai S. Six. Tadi diajar itu mama nggak bisa serius. Bikin serius nanti ngantuk. Kan gurunya juga harus yang sama. Terlalu serius jadinya gurunya sama. Iya. Oke, next selanjutnya kita masuk ke bagian yang habis perkenalan. Di situ kita juga ada conversation. Jadi ganti-ganti bertanya sama saya. Saya pasangkan dua-dua. Salah. Masuk ke bagian introduction. Di situ ada I would like to introduce myself. I wanna introduce myself to you. Let me introduce myself to you. Jadi kalau ada I wanna, saya ingin, nggak usah ditambah lagi karena wanna itu singkatan dari I want. Sama seperti I would like itu disingkat menjadi I like. Jadi jangan bingung kalau ada I like apa I would like apa sama. Budak-budak. Babu. Membantu sesuatu yang mereka tidak sebenarnya balik lagi ya kalau karena kebetulan saya kerja di berbagai macam karena kan saya kerja sama Siapkan. Halo, my name is. Kalau siapa namanya? Apa-apa Lupa saya. Evelyn. Nggak ada F-nya. Bagi mereka, ketika mereka punya anak itu maunya apa? Mereka itu kan belajarnya melihat ya dari mana. Jadi mereka air nggak ada, disuruh nyiapin air nggak ada. Sepatu ambil sendiri. Gitu nggak ada. Tapi beda sama kalau ngerawat orang tua jompo. Itu gasnya kita. Oke, sekarang kita ngomongin tentang job ya. Itu tadi job desk. Nah, demikianlah tadi video Mak hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti perjalanan Mak. Tapi ingat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke sosial media kalian semua. Kita ikuti ya, minggu depan ada apa.